Гаси музиката, Андрея. Okay. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to our webinar, Macedonian Scientific Society webinar with World Autism experts. For the first time, we have a very eminent and distinguished professor, Dr. Fred Volkmar, who is coming from USA. On the very beginning, I'm sorry for the little delay because we have some troubles with the link which we sent 2 days ago. And now we shared the link for Zoom to our social media, and I hope that we will have much more participants during the lecture of Professor Volkmar. I have opportunity to meet Professor Volkmar on some of Autism Europe congresses all over Europe in the past, and he is very famous in this field. Believe me, he's around 65,000 times cited on Google Scholar, and also he is the Irving B. Harris Professor of Child Psychiatry and Pediatrics and Psychology at the Yale Child Study Center, Yale University School of Medicine, and the Dorothy Goodwin Family Chair of Special Education at the Southern Connecticut State University, an international authority on Asperger's disorder and autism. Also, Dr. Volkmar was primary author of the DSM-4 Autism and Pervasive Developmental Disorder section. He has authored several hundred scientific papers and has co-edited numerous books, including Asperger's Syndrome, Healthcare for Children on the Autism Spectrum, a guide to medical, nutritional, and behavioral issues, and the recently released 3rd edition of the Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. He serves as associate editor of the Journal of Autism, the Journal of Child Psychology and Psychiatry, and American Journal of Psychiatry. He also serves as co-chairperson of the Autism MR Committee of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Since 2007, he has served as editor of Journal of Autism and more recently of the Encyclopedia of Autism. And also here, I would like to thank him because he invited me three years ago to participate in his Encyclopedia of Autism, where Macedonia and autism, and most of of my students and some of parents probably know this fact. Now I will sorry to Professor Volkmar and my distinguished colleague and friend Paula Bartolomeus from Netherlands. I will switch for the little while on Macedonian. Почитувани колешки и колеги, драги родители, се извинуваме за малите пречки кои што ги имавте при вклучувањето. Едноставно не знам зашто оној линк што ви беше пратен по имейл не функционираше, но еве го споделивме и на мојата професорска и на МНЗА страната, така што се надевам дека јас би ја замолил нашата секретарка ако може уште еднаш додека говорам ја и додека почне професорот на сите овие да го прати овој линк кој што сега јас го споделив, за да се пополни бројот од 100. Во моментот имаме 23 учесници, од кои што ние сме од МНЗА 4 сигурно, така што би требало да има повеќе, би било пожелно да има повеќе, бидејќи се пријавија преку 100. Значи имам особена чест да ги отворам серијата на вебинари во кој што ќе биде во мај и колешката докторант Паула Бартоломеус, но за тоа потоа, да не должиме многу, бидејќи времето полека не гази, веќе да му дам збор на професор Волкмар. Now, Professor Volkmar, I finished my introduction to this series of webinars. I will give you the floor, the computer screen. Please share your presentation on full screen, if it's possible. And
But do you see my presentation? Yes, but please put on the I'm about to screen. do full screen. Yeah. Let's see, screen. Oh, come on, you silly thing. Come on, come on, come on. And also, I would like to ask all of you to turn off the videos and the audios during the presentation of Fred Volkmar. After that, we will give you a chance to ask him or to comment, to give comments and remarks. Please start your presentation. Thank you very much. It's a pleasure to be here. I send greetings from the United States. I'm actually not in New Haven. I'm up on the island of Martha's Vineyard at the moment, and amazingly, we have a good internet connection. So good evening. I know I have a translator who's going to be talking after each slide. So I'm going to be talking, then the translator, and we'll go back and forth. And you'll have a copy of the slides, and I think you'll be able to get them eventually in Macedonian and maybe other languages. So let me say a little bit about autism and the discovery of autism. First of all, was there autism before Connor? Well, almost certainly yes. There are early reports of so-called feral children, children reared in the woods or by wolves, like Romulus and Remus. Victor, the wild boy, would be another example. When you read the case report of Victor that was carefully done by the French physician Itard, he sounds like a child who may well have had autism and who bolted from his parents or who was abandoned. Some American journalists, Donovan and Zucker, and you can see their book here on the side in a different key, actually did a very nice history of autism. They discovered back in the 1800s case reports of children in long-stay residential institutions here in the United States who almost certainly had autism. So autism existed before Connor. It was Connor's genius in 1943 to pull us all together and talk about autism as a diagnostic concept. He said there were two things essential. One was the autism, and the other was what he called insistence on sameness, resistance to change. This also includes some of the things like the stereotype mannerisms that he saw as part of the child's attempt to keep the environment the same. He also mentioned some unusual language and communication problems when language was present at all. When children talked, they echoed language, they had unusual speech, they had trouble with pronouns. He believed autism was inborn. And while his description was fantastic, he also misled people about some things unintentionally. Because many of the first families in his sample were very successful, this led to the notion that parents had to be very high achieving, very scholarly and accomplished individuals to have a child with autism. We know that's not true. We see autism everywhere. He thought autism was not related to other medical conditions. We know that's not true. We see autism with seizures, genetic conditions. And again, he thought that some parts of the IQ test, because the child did well, that they would not eventually be intellectually retarded or mentally retarded. And he was wrong about that because only some parts did they do well, things like puzzles. Other parts they did not do so well. So it took people a long time to sort this out. Now let me give my translator a turn at this. Thank you, Professor. Овој прв слайд се нарекува откритието на аутизмот и започнува со прашањето за запитувањето дали воопшто постоел аутизам пред Канер. Секако дека постоел, има многу рани извештаи на диви деца во наводници, кои што датираат од романско време, ако не и претходно. Исто така тука и Виктор, мислам дека сите што завршиле специјална едукација и рехабилитација се сеќаваат на дивото момче, кое што е опишано од Итард и е најверојатно првиот случај на аутизам опишан во литературата, потоа се и некои извештаи од Донован и Цукер, кои што даваат извештаи за деца од државни училишта уште во 1800-тите години, значи секако и постоел аутизмот и пред Канер. Меѓутоа, Канер во 1943 година ја дава класичната дефиниција на раниот инфантилен аутизам, кој што има две есенцијални клучни особини, значи тука е аутизмот, тој го одвојува аутизмот од инсистирањето на истост или на отпор кон промени и секако ги забележал и разликите во јазикот и во комуникацијата, значи ехолалија, чуден јазик, проблемите со заменките.
и тој верувал дека аутизмот е вроден. Меѓутоа исто така имали некои мислења кои што се покажале дека се погрешни. Тоа се импресијата за нормални нивоа на интелигенција, затоа што некои деца многу добро решавале одредени видови на задачи на IQ тестовите, на тестовите за интелигенција, но не на сите. Така што и исто така мислел дека тоа е неповрзано со медицинските состојби, но денес знаеме дека огромен дел од медицинските огромен број на медицински состојби се придружни на аутизмот и секако во раните фази се сметало нели дека родителите на некој начин успешните и добро образованите родители се поврзани со имаат повеќе шанси да добијат деца со аутизам или дека тие на некој начин се причината, што знаеме дека се покажало за неуспешно. You can continue with the next slide. On the other side of this, a man named Hans Asperger was working in Vienna. He was a medical student. He published a year later on something he called that probably could be translated as autistic personality disorder. He used the same word autism to talk about a group of boys who had trouble forming social groups. They also had unusual special interests, but they had good verbal skills. There was little interest in this until 1980, when Lorna Wang published the first description in English. Her description attracted a lot of attention, and people often cited Wang's criteria for Asperger's, although in point of fact, she really didn't give any. But what she did do with Asperger's, and what Asperger's did, is set up a tension. And the tension is between a broad and a narrow view of autism. There was work here in the States about atypical personality development by a woman named Beata Rank. But again, what we're talking about all of a sudden is not the strict view of autism, but the broader view of autism. And this book, Neurotribes, talks a lot about Asperger's views. Понатаму во 1944 Аспергер зборува за аутистичното нарушување на личноста. Тој го користи истиот збор аутизам за да ги означи тешките проблеми во социјалната интеракција. Меѓутоа, ова повеќе огледал како црта на личноста, отколку развојно нарушување. Сите момчиња кои што тој ги опишал имале специјални интереси кои што дефинитивно им попречувале во функционирањето и биле наследни, значи ги имало во семејството, во поширокото семејство и тоа е прв што навистина ја позвлекол генетиката во областа на аутизмот. Многу мал интерес во научната јавност постоела се до 1980 година, кога Лорна Винг ги објавува својот опис на англиски јазик на студии на случај, каде што за прв пат ги воведува разликите во концепционализацијата на аутизмот и се смета дека таа прва ги има поставено критериумите за Аспергер, но всушност воопшто не поставува никакви критериуми и го гледа Аспергеровиот синдром како еден дел од многу поширок спектрум на еден поширок фенотип кој што опфаќа и други концепти исто така, како на пример атипичниот развој на личноста, шизоидни деца, други, тука веќе се гледат и почетоците на дебатата за поширокиот аутистичен фенотип. Next slide, Professor. So what's in a name? I realize I'm speaking to a group that's close to Greece. The word autos in Greek actually has two senses of meaning. One has to do with self, and the other has to do with same. So it's a great word for Connor to pick because he captures both parts of the autism's definition, the social difficulties and the desire for sameness. Што се крие во името на аутизмот? Нели грчко е потеклото на зборот аутос и тоа во зависност од конотацијата може да значи и себе, може да значи и исто. Така што е многу интересно што многу е соодветно ова име за
именување на оваа состојба или развојно нарушување. Кога се користи зборот во одредена граматичка смисла, тоа може да значи self, односно самиот себе или себе си, а кога се комбинира со други, кога е во комбинација со членови или додадени до некои други зборови, може да значи и исто. Next. So early development of autism. First of all, there was a lot of confusion with childhood schizophrenia because of the word autism. There were some aspects of Connor's report that were a little confusing, as we talked about. But during the 1970s, there were three important findings. Autism was brain-based. We saw high rates of epilepsy or seizure disorder in children with autism. Autism was strongly genetic. It tended to run in families, especially among identical twins. Also, autism responded better to structured teaching rather than unstructured psychotherapy. Work on childhood schizophrenia began to show that it was extremely rare, much less common than autism, and it differed from autism in terms of its clinical features and history. In the late 1970s, there was interest on the part of both Michael Rudder, but also the American National Society of Autistic Children to come up with better approaches to diagnosis. Раниот развој на аутизмот како диагностички концепт вклучува во себе подолготрајна еволуција. Развојот на овој концепт започнува со детската шизофренија, која што е официјалниот термин што се користел пред 1980-та, се извинувам. Некои аспекти на извештајот на Канер исто така се поклопуваат со овој поим претходно што постоел. Некои истражувања во 1970-тите помогнале да се воспостави валидноста на аутизмот како посебен диагностички концепт. Тој аутизмот тогаш веќе се воспоставило дека има потекло од мозокот, има високи поврзани со високи проценти на епилепсија кај децата со аутизам, често и во тинеџерските години, дека е силно генетски, има силно генетско потекло или етиологија, има многу високи стапки кај идентични наспроти неидентични близнаци. Аутизмот исто така најдобро одговарал на структурирано подучување наместо неструктурирана психотерапија. Работата со детската шизофренија почнала да покажува дека детската шизофренија е многу ретка, се појавува многу подоцна од аутизмот и се разликува во клиничките карактеристики и во фамилиарната историја во споредба со аутизмот. Имало обиди во 1970-тите да се развијат експлицитни, детални насоки за диагноза. Така Рутер во 1978 година ги дал социјалните и јазичните карактеристики кои што не се должат на ментална ретардација и оние ограничувачки, репетитивни и рестриктивни интереси и раниот почеток, раната појава на ова нарушување. Понатаму Рид во 1978 година исто така ги забележал невообичаените стапки, невообичаениот темпо, да речам, на развој и невообичаените секвенции, односно прескокнувањето на секвенции во развојот и сензитивностите на средината. Next slide. So a very short review of classification. The interest in general in classifications in medicine and biology, for that matter, starts with Linnaeus, looking at the differentiation of genus and species, and developing a taxonomy for animals. Interest in medicine started in the late 1800s with the discovery of potential causes of disease. And the best example of this comes from the discovery in England that some wells were associated with cholera. And when they closed down these wells, the cholera epidemic went away. There's a lovely book here called The Ghost Map, where you can read about this and you can still see those wells in England that were closed. In psychiatry, the DSMs started really very early, around the time of World War II. The DSM itself is a variant of the larger international or ICD classification system. Just a couple of points about disorders. Disorders, not people, are classified. We don't equate people with their disorder. We say a person has autism, a child has autism, a person has blood pressure, high blood pressure. Labels are not
labels are complicated in the United States, they're needed for services. Keep in mind that assigning a label is not the same thing as saying that we understand. Okay. Ова е еден многу краток преглед на потребата за класификација. Само секунда. Постојат неколку потекла, односно прво потребата од класификација произлегува од генералниот интерес на класификација, посебно од работата на Линеус, а во медицината уште од 1800-та година кога започнало да се работи на класификација на причини за смртта и на контрола на инфекции. Целите, односно целта зошто се прави класификацијата е за да се зајака комуникацијата и истражувањето, значи да помогне на епидемиологијата, на планирањето на услуги исто така и да ги намали тензиите помеѓу клиничарите и истражувачите, односно да ги задоволи и овие две цели. Различните пристапи, тука вклучуваат и категорички, димензионални, идеографски и така натаму. Во медицината, интернационалната класификација на болести или МКФ е најупотребуваниот, најшироко употребуваниот прирачник во светот. DSM е локална варијанта на МКФ, но всушност доминира во светот. Некои важни погрешни сваќања мора да се расчистат во однос на тоа дека уреметувањето не се класифицираат луѓе, така што оние етикети или диагнози не мора да означуваат ништо негативно, туку во многу случаи и се неопходни за да лицата имаат пристап до услуги. Понатаму доделувањето на диагноза или етикета не е исто како и да добиеме објаснување или да разбереме за што станува збор. Ова се оние погрешни сваќања за аутизмот, за класификацијата на аутизмот. Next slide. So the evolution of DSM. DSM-1 and 2 arose in the context of the growing awareness of mental illness and the need to classify. They were very heavily theoretical. There were only a few categories for children. Childhood schizophrenia was one of them. DSM-3 emerged in 1980 from the work of the Washington University School of Psychiatry here in the United States and the advent of research diagnostic criteria. All of a sudden, theory went out the window. We focused very much on the clinical features. We also had a multi-axial framework, so we could talk about other things like levels of psychosocial function or stressors. And it's important to note that DSM-3 was intended both for clinical work and research. This differs from ICD, which has adopted a two-book approach where they have one book for research and one book for clinical work. Еволуцијата на DSM-1 до DSM-3 настанала во контекст на зголемување на свесноста за менталните болести, особено за потребата за совршување на критериумите. Таа првично била многу теоретска и само неколку категории за деца постоеле, како ментална ретардација и детска шизофренија. Понатаму DSM-3 бил развиен во факултетот за психијатрија на универзитетот во Вашингтон и тука се работело на критериумите за диагностика и за истражување, кои што за прв пат во DSM-3 се обединуваат, значи пристапот е да истите критериуми се користат и за истражување и за диагностика, што не е случај во МКФ. МКФ го има усвоено пристапот на две книги или две различни верзии. Овде во DSM-3 се поставува и една рамка која што е мултидимензионална, има повеќе оски и вклучува и категории кои што се под прагот, значи не влегуваат во диагностичката категорија. Next slide. DSM-3 first recognized infantile autism. It came up with a new term, pervasive developmental disorder. It really listed 5 different categories. One was infantile autism. One was residual infantile autism for people who had once met the criteria for autism but no longer did so.
It had two categories for later onset autistic-like conditions, childhood onset PDD and residual childhood onset PDD. And it included a category called atypical PDD, which essentially is equivalent to what today we would think of the broader phenotype of autism. The problems were, it was great to have recognition, but the criteria were not at all developmentally oriented, and the diagnosis was somewhat complicated. Во DSM-3 првото препознавање или вклучување на инфантилниот аутизам било во една нова категорија или класа на нарушувања во кои што аутизмот припаѓал, значи первазивните развојни нарушувања и во кои што влегуваат инфантилниот аутизам, резидуалниот инфантилен аутизам, первазивни развојни нарушувања во детската возраст и резидуални первазивни развојни нарушувања во детската возраст, понатаму и атипичните первазивни развојни нарушувања и оние онаа категорија што е под диагностичкиот праг, односно тука се поистоветува со есенцијалните оние есенцијални карактеристики што се важни за поширокиот аутистичен фенотип. Проблемите се однесуваат на недостатокот на ориентација во развојна смисла и на комплексноста на диагнозата. Next slide. So from DSM-3 to DSM-4, in 1987, a revision was undertaken. The new term for the disorder was autistic disorder. There was a better name. And there were criteria in three areas. It was more flexible and more developmental. You could pick from each of these three areas and had to have a certain minimum number of criteria. The problem was it was probably a bit overly broad, especially at the ends of the spectrum. DSM-4 came out in 1991, and as you heard, this is the one that I was involved in. It was part of a major redo of the whole book, and this time we worked in conjunction with ICD-10 to come up with something that we could use both for the US and around the world in ICD-10, and we had a large international field trial. Во однос на развојот од DSM-3 до DSM-4, односно, да, DSM-4, во третата верзија проблемите биле препознаени доста брзо. Понатаму во 87 година веќе се минува и името на нарушувањето, кој што подобро го опишува, нели аутистично нарушување. Повеќе критериуми се вклучени, оние познати три области тријадата на нарушување, пофлексибилно е диагностицирањето и е повеќе развојно насочено. Проблемите се однесуваат на тоа дека се покажало дека се можеби и премногу широки, особено на оние гранични на границите на категориите. Сега во DSM-4 во 1991 година се направени е преработена буквално целиот прирачник. Тука земал учество и професорот Волкмар. За аутизм, во однос на категоријата аутизам се направени неколку истражувања, се дадени се покани за ревјуа од различни професионалци, повторно се анализирани сите податоци со кои што располагале и се работело во соработка со верзијата на ICD, односно на МКФ-10 верзијата, за да можат тие да функционираат на истиот принцип и да користат работи, односно да вклучат работи кои што би биле од користи на двете верзии. И се направени огромен број на истражувања теренски насекаде низ Европа и во Америка. Next slide. Thank you. And this large field trial included 21 sites with 125 raters and about 1,000 people from around the world. We came up with a set of 12 items of criteria in three areas: social, communication and play, and restricted behaviors. You had to have at least 6 of these features, 2 from the social to overemphasize the social. There was good reliability for experienced clinicians, and we had a lot of work that was done on this field trial, and it became the model both for DSM and for ICD-10. Оние што ги споменав истражувања, односно
работа со вистински работа на терен, тоа бил еден интернационален труд кој што се одвивал на 21 локација со вкупно со речиси 1000 случаи. Тие се однесувале на клиничката диагноза, оние проценувачи или диагностичари биле вклучени, 125 диагностичари кои што давале информации и го споделувале своето искуство и секако биле споделени информации за случаите. Понатаму се направил рейтинг на различни сетови на критериуми и се дошло на тој начин се дошло до финалниот сет кој што се состоел од 12 ајтеми, односно 12 ставки во 3 области: социјалната, комуникацијата и рестриктивните однесувања, во кои што за да се добие нели диагноза мора да се поседуваат најмалку 6 и тоа 2 да бидат од социјалната категорија, така што се пренагласува социјалниот аспект на нарушувањето. Треба да се истакне дека многу добра релиабилност со клиничари кои што се имаат претходно искуство била покажана и добра релиабилност помеѓу различните оценувачи. Значи, многу слично биле оценети, што значи дека оние диагностичките критериуми се потврдуваат и исто така во таа насока и во прилог на тоа биле и резултатите од анализата од факторијалната анализа. Next slide. So for autistic disorder, with this approach, there were over 2,200 ways to get a diagnosis of autistic disorder. We had some new categories that are listed here: Asperger's, childhood disintegrative disorder, Rett syndrome, and pervasive developmental disorder not otherwise specified, which essentially referred to the broader autism phenotype. За нарушувањето, аутистичното нарушување, значи како што е именувана категоријата во DSM-4, пресметале компјутерски дека постојат 2200 начини за да се добие диагноза на аутизам. Значи со комбинација на сите тие критериуми за класификација, за диагностика. Новите категории кои што се компатибилни сега со ICD-10 вклучуваат ОСМКФ-10, вклучуваат и Аспергер, детско дезинтегративно нарушување, Ретов синдром, первазивно развојно нарушување неспецифицирано на друг начин и поширокиот аутистичен фенотип. Next slide. Asperger's was interesting because between 1944 and 1994, there were some reports, but not much until Wing's 1981 paper. There were small samples. There was a problem with often there was circularity. There were inconsistencies. People used different terms. In the field trial, we found 50 cases around the world. And we looked at these 50 cases where the clinician said this is Asperger's. And they significantly differed both from the ones with autism and PDD and OS. Многу мал интерес постоел за нарушувањето се до оној значаен труд на Винг во 1981 година. Тогаш биле сугерирани модификации, тогаш биле направени и студии на случај. Биле покренати прашања за континуитетот на аутизмот и различни погледи испливале на површината. Оние последователни истражувања дале некои ограничувања, биле ограничени. PDD-OS is interesting as a concept. It had been discussed basically in the 1940s after Connor's work by a woman here in the United States called Beata Ronk. And the question was, what was its relationship to autism? Were there subtypes of it? It's clearly much more common than classic autism in the Connor sense, but partly because it was not well defined, it was hard to examine these possible subtypes. Professor, if you can go back one slide, because I was not finished. I think something is very important. Значи, истражувањето покажало дека
не биле имало проблем со терминологијата и дека се разидувале со други концепти кои што се важни во однос на диференцијалната диагноза, така што било направено истражување на терен со 50 случаи и различни разлики се појавиле значајни од аутизмот и развојните нарушувања не специфицирани на друг начин. Can you go to the next slide, please? The concept of PD, sorry, you ready? Yes. Okay. The concept of PDD-NOS has a previous history. A woman in the United States in the 1940s talked about something called atypical personality development. There are undoubtedly many subtypes. It undoubtedly also outnumbers autism, but it's a problem because there's not been general agreement on how best to define it, not surprisingly, given that by definition, it's something that's not quite autism. Една приказна од почетоците, каква е врската со аутизмот и важноста на генетиката. Некои подтипови на аутизам, односно можноста за постојање на различни подтипови на аутизам се критично важни истражувачки прашања и ја откриваат потребата за поголем број на испитаници и повеќе истражувања. Различни подтипови се предложени, некои случаи со повеќе проблем во вниманието, некои други со проблем во афективниот дел, а последните со повеќе проблеми во однос на јазикот и мислењето. Next slide. Genetics has increased, the work on genetics has increased really dramatically. We see a number of single gene disorders that have major effects, and these have been well described now. And then we see other genes that have weaker effects, so that it looks like there's some kind of complicated combination of genes involved. Се чини дека се вклучени многу комплексни гени во однос на генетската етиологија на аутизмот. Се знае дека се вклучени многу гени, некои се поврзани на едноставен начин, некои се екстремно комплексни, меѓутоа се знае дека е позната веќе таа генетска основа за аутизмот. Next slide. The broader autism phenotype is interesting because several lines of work began to converge. From psychology, there was a notion some people had features of autism but didn't have the whole syndrome. Some studies showed traits in family members who didn't have the full syndrome. Neurobiology also showed some resemblance of normally developing siblings to those with autism. And clearly, in terms of the epidemiology, many more children had some features of autism without the whole autism clinical picture, and we also became aware of the complicated genetics. Во однос на поширокиот аутистичен фенотип, неколку различни дисциплини, односно работата во различни дисциплини почнува да се спојува во една точка. Студиите од психологијата почнуваат да покажуваат дека некои индивидуи имаат некои карактеристики на аутизам без да го имаат целиот синдром. Други студии покажуваат дека некои особини кај членови на семејството постојат, кои што исто така немаат целиот синдром. Невробиолошкото истражување со магнетна резонанца исто покажува дека некои членови на семејството може да имаат особини слични на аутизмот, односно присутни кај браќата и сестрите во семејството. Епидемиолошки многу повеќе деца имаат некои карактеристики без да ја имаат без да имаат манифестацијата на целосната клиничка слика и исто така веќе сме свесни за комплицираната генетика. Next slide. So a momentary pause. 2 decades pass. Both DSM and ICD started to think about reasons about redoing the whole manual. There were some good reasons for doing this in terms of better understanding some disorders, including new disorders, tweaking some of the definitions, and there were some less good reasons. In the United States, the DSM is the major source of income for the American Psychiatric Association, and after 20-some years, DSM-4 was losing its steam in terms of a moneymaker. Повеќе од 2 децени поминуваат пред да почне да се размислува за ревизии и на DSM и на ICD.
Добри причини постојат за ова, затоа што имало потреба од повеќе знаење, подобро разбирање и потреба да се доуредат, да се наштелуваат категориите, односно нарушувањата. Помалку добри причини за ова е тоа што DSM е можеби и најголемиот извор на приход за Американската психијатриска асоциација и во тој период, веќе после 2 децении, овој прирачник веќе не носел толку многу приход. Next slide. So we get DSM-5, which comes as a bit of a surprise in some way. There were some basic decisions. We eliminated sub-threshold categories throughout DSM-5. We looked for new approaches that relied on data from diagnostic instruments. In autism, this was things like the ADOS and the ADI. There were field trials, but I say in quotes because these were more very focused things on certain issues. It was no longer based at an academic center. It was based at the APA headquarters. And in contrast to previous versions of DSM, a number of members of the DSM-4 process resigned in protest of the way it was being done. После 2 декади откако се појавил DSM-4, се поминало нели на ревизија. DSM-5 било на некој начин и многу невообичаен начин на ревизија. Биле направени некои основни одлуки биле донесени, се елиминирале оние под прагот концепти кои што не се веќе присутни во DSM-5, во DSM-5 и тие гледале кон некои нови пристапи, се подпирале на податоци од диагностичките инструменти ADOS и ADI и користеле истражувања. Сега овој процес се базирал во канцелариите, односно во централата на Американската психијатриска асоциација, наместо во академски институции и се во спротивност на претходните верзии, неколку членови и си дале оставка заради начинот на кој што DSM се развивал. Next slide. So the use of instruments to derive criteria is complicated. We have some excellent instruments in autism. Of course, these came from DSM-4 and ICD-10. These instruments are very well done, but they need a considerable amount of training. They're not designed for use by clinicians who don't have any training. Like many diagnostic instruments, they have their complexities. There are cultural issues. There are probably gender issues. They don't work so well for the very old and the very young. They don't work so well for the very bright and for the less cognitively able. In the case of autism, a factor analysis of these items was used to justify moving from the traditional 3 categories of social and unusual communication and resistance to change to 2 new categories where social communication was combined, and we had a second category only of these resistance to change features. Биле користени истражувачки инструменти за да се достигнат, да се дефинираат критериумите во DSM-5. Овие се одлични инструменти, но не се за рутинска употреба, значи за да се применат потребен е детален тренинг и тие всушност и потекнуваат од 4-та едиција на прирачникот и од МКФ-10. Нивната позадина е дека биле најпрви развиени за деца од школска возраст и во најголем дел момчиња, значи тука постои и како се нарекува тоа во однос, не се соодветно застапени и девојчињата, односно женскиот род, не се добро застапени оние гранични случаи со оние со лесна, односно се однесува на машки со гранични случаи до лесна интелектуална попреченост, а не ги представуваат добро постарите или многу младите деца со аутизам, ниту пак оние помалку когнитивно функционални, а во случајот на аутизмот употребата на факторијална анализа била користена за да го оправда она мигрирање од традиционалните 3 категории, она тријада до сега новите 2 категории социјални и комуникацијски карактеристики комбинирани. Next slide. So let me ask the translator just to translate this sign.
the point here is that not everything can be combined. Не може се да се комбинира. And can you translate that slide so people can read it? The sign. This is a city or something? Yes, it's a name. Well, no. It's just a sign. But translate the sign. It says New Kayama. Then it's got the population, the elevation above sea level, and when it was established. And there's a total. Yes. The total doesn't mean anything. Apsolutely. Значи ова е знакот кој што го илустрира поентата дека ништо не може се да се, не секогаш се може да се комбинира. Ова е градот Нова Кујама, кој што има популација од 562, е на 2150 метри надморска височина и е првпат воспоставена во 1951 година и нели е присметано и вкупното што буквално нема смисла. Sorry for interrupting you, Professor Volkmar. I think that it's time for a little break. Are you agree with that? That's 5 fine. minutes? 5 minutes. Добро, значи во меѓувреме да ви ја представам бидејќи на самиот 5 minutes break. Да ви ја представам магистар Ивана Василевска Петровска, подпредседател на МНЗА, не е преведувач, но одлично се снаоѓа со преведувањето. Ова не, значи не очекувате 100% превод како на катедрата по англиски јазик, туку еден слободен превод кој што мислам дека одлично го прави колешката. И сега сме точно на половина, предлагаме 5 минути пауза, значи во 6:56, односно 18:56 бидете назад тука. Јас ќе ја исклучам камерата и благодарам за представувањето. Се надевам, јас си претпоставував дека тие што се вклучија од почетокот можеби и ме препозна. Да, навистина не е лесно детално да се преведе се, но оние кои што верувам дека најголем дел и сосема добро го разбираат професорот, меѓутоа за оние кои што имаат потешкоти може и мојот превод да моравме да го обезбедиме, сепак за да ги испочитуваме и оние кои што не го владеат толку добро англискиот јазик.
Okay, dear colleagues, dear parents of children with autism spectrum disorders, I hope that you refresh yourself and it's time to continue the second half of the presentation. Macedonian Scientific Society for Autism will continue it in the next two months with good lectures, with very famous lecturers in autism world, and I hope you will enjoy in the another lectures. Professor Volkmar, please continue with your presentation. I think that you are on the 20th slide. Yes, so I think we're in good shape. We're about halfway through. So the DSM-5 decisions, there were a number of ones that were important. Professor, we can't see your screen. Yes. You can't see my slides? Yes, sorry again, because we... oh, shoot, just a second. This is causing trouble. We share the music and we share the poster with your presentation, and you should share again. Trouble comes. Please. Trouble comes. Let's see. Oh, my Lord. You are very experienced with the computer. Yeah, that's good. That's good. Is this better? Yeah, better, and full screen, please. Yes, I just want to be sure we got it. Okay. And we've got, where's full screen? Slideshow. Yes, slideshow. Come on, here we go. I'm sorry, picture slideshow. From current slide. Oh, Lord. Here we go. So the DSM decisions. Let's see if I can fix this now, of course. So, oh, my Lord, just a second. Just a second. I'm so sorry. It's causing fits. That music was a mistake. Let's see. Share screen. Yes, we're sharing screen. And we're slideshow from current slide. Okay, so the DSM-5 decisions, they were a bit of a mistake. Oh, Lord, I'm so sorry. This has caused trouble. It's cutting off my top half of my screen. Slideshow. Here it was good. DSM-5 decisions slide here on our computers. Are you good with this, or shall I do the bigger one? We got your presentation, DSM-5 decisions. Okay. It was good. It is good here. I don't know what is. Probably is the same screen in your computer. Yes, so we'll just go with this, okay? So the DSM-5 decisions, the important things to know. But you must put F5, the button. Yeah, I think that's causing trouble. Push the F5 button. That does nothing. I have a Mac. That does nothing. If you like, I have your presentation. I can share it from my screen, and maybe you won't have. You can try that. The break was a mistake. Okay. So, ja се извинувам на колешките и колегите за малата дигресија, но ете професорот Волкмар имал некои проблеми. Сега колешката Ивана ќе ја сподели на 20-тиот слайд и ќе продолжи она да ги регулира слайдовите. Така што Okay. The trouble is this. I cannot see. It's too small. Oh, Lord. You cannot see the screen? Yeah, no, we're fine now. Let's not touch it. Okay. Okay. DSM-5. So the problems were, in DSM-5, I'm going to try to be fast here. They no longer include Asperger's. They no longer include PDNOS. You're doing just what I did. They have a new category called social communication disorder, which had essentially no justification. We moved from 3 categories to 2 categories. There were new issues about the use of the criteria. We went from over 2,000 ways to diagnose autism to 12. Практично што се случило е тоа што оние 2200 начини да се добие диагноза, што ги спомнавме претходно, сега се намалиле на 12 начини. За нарушувањето од аутистичен спектар се промениле, имало промени во пристапите, се преминало од 3 на 2 категории,
се додал критериумот за сензитивностите и од полиетичка до измешана или комбинирана одлука. Тука се додадени секако и оние спецификатори или одредници за да се означи нивото на тежина на нарушувањето. Ова е една добредојдена промена, но не е толку едноставна. Целокупната одлука е дека се однесувала на тоа дека ќе се задржи само на овој спектар на аутистично нарушување, а ќе се исфрлат Аспергеровиот синдром и превазивните развојни нарушувања неспецифицирани на друг начин, и секако се додава и новата категорија на нарушување во социјалната комуникација. Next slide, please. And that's you're moving the slides. Sorry for that. Yes, this got a little confusing. Okay, is this okay? Yes. So what's the impact of DSM-5? The first study from Finland came out by Mattila and others, and it basically made the point that autism was underdiagnosed, especially among the higher IQ individuals, but they used a set of criteria that were not the final criteria, so the DSM-5 people just ignored this study. Недоволно луѓе биле диагностицирани со аутизам според оваа студија на Матила и соработниците, но во најголем дел овие наводи треба да се игнорираат. Okay, next slide. Next slide. I have some. Okay. It's okay now. So my colleague Brian Ryko and Jamie McPartland and I managed to get a fair chunk of the cases from the DSM-4 field trial, and we looked at the clinician's diagnosis and then reanalyzed using the new and final version of the DSM-5 criteria. And we found that although the specificity was high, so it was really doing a good job in some ways of capturing the really classic cases of autism, in point of fact, the sensitivity was a problem. And in fact, it was missing about 75% of the individuals with Asperger's and PDD and OS, and 25% of the people with autism in the DSM-4 field trial who had a clinical diagnosis no longer got a diagnosis in DSM. This was clearly also varied with IQ. I'll say more about that in a second. This was a major problem. Значи, откако направиле повторна анализа на овие случаи на податоците што ги имале, откриле дека специфичноста била многу висока, но сензитивноста на сметка на тоа била многу ниска, така 75% од лицата со Аспергеров синдром и со первазивно развојно нарушување неспецифицирано на друг начин отпаднале од категоријата, додека 25% од оние со диагноза на аутизам исто така не успеале овој пат со овие критериуми да добијат таква диагноза. We're going to the next slide. And as it turns out, this attracted the attention of a friend of mine who's a newspaper reporter for the New York Times, and this is the data from the New York Times that came out. The paper itself was published in the American Journal of Child and Adolescent Psychiatry. This was on the front page of the New York Times as the lead story, and it showed that just these results I've told you, that we were missing many children and adolescents and adults who previously had diagnoses, and the United States, they would lose their services if they lost their diagnosis. Ова било ударна вест и објавена на насловната страница на New York Times во тоа време, каде што се алармирало дека огромен број на лица со аутистичен спектар на нарушување ќе ги изгубат оние услуги и привилегии заради новите критериуми. Значи ова се оние бројки што ги спомнавме претходно. Next slide. Next slide. So a number of other studies began to show the same result. And as a result, the DSM people grandfathered in cases that already had a diagnosis. So if you had a diagnosis of Asperger's, you could keep it, but you couldn't get a new diagnosis.
And a number of review papers have now shown, at least 25 studies, that the problem with DSM-5, it does a very poor job, except for the classic cases of autism. Како одговор на овие проблеми, други студии биле направени, мета-анализи на 25 студии покажале дека навистина има проблем, така што како решение се предложило оние кои што веќе имаат добиена диагноза да ја задржат, но било проблем како да се добие нова диагноза, така што како резултат на тоа огромен број на било многу намален бројот на лица кои што можат да бидат диагностицирани, посебно оние со повисоко функционирање. Next slide, please. Next slide. So, controversies. We have this problem now with the broader autism phenotype, which we've recognized, but very few of these cases actually get a diagnosis of autism under DSM-5. This is a problem. We need to think more carefully about this because we know that autism is a heterogeneous condition. We clearly see connections and we worry that girls in particular may be underdiagnosed. Како што кажавме, 85% веќе не добиваат диагноза, не се квалификувани да добијат диагноза. Знаеме дека аутизмот е хетерогена состојба и особено сме загрижени за девојчињата кои што најверојатно се најмалку диагностицирани, односно се најмногу оштетени во овој случај. И ова се случува со моменталните критериуми на DSM-5. Next slide. Yep. Okay. Other problems, Asperger's. Well, again, in the DSM-4 field trial, we had found definition, the differences in Asperger's, and that was why it was included. The definition was very controversial at the time, and there was much back and forth over it. It was not ideal. So the decision in the DSM-5 group was, well, let's just throw it out. And this was a real problem, I think. Многу проблематична била дефиницијата за Аспергер која што постоела и едноставно се одлучиле да ја отфрлат, што тој верува дека е многу проблематично. Next slide, please. The other thing, again, with Asperger's, one of the problems is there have been a vast increase in the publications on Asperger's with DSM-4. And one of the things we discovered is we had many more papers with the, even after the DSM-5 decision had been made, there were some important differences between Asperger's and autism cases. The more important problem, as my little slide kitten shows here, is we let the cat out of the bag. Asperger's, what's out there, it was generally accepted. There was no putting it back. Поставена категорија Аспергеровиот синдром веќе не може да се врати назад, значи тоа предизвикало огромни проблеми, затоа што како што се гледа на сликата со мачето, еднаш маче кој што еднаш излезено надвор не може да се врати назад во торбата. Next slide. Other controversies? Well, again, with Asperger's, one of the problems was the criticism in the DSM was that people at different centers were consistent at the center, but they were not consistent with other centers. But that was a problem that had come up because people had not really agreed on the definition. It should have been revised and redone for DSM-5, given that people within the centers, within each individual center, were consistent. But they said, oh no, that shows that it's not consistently diagnosed. Well, the problem was it was within the centers, but we should have worked to come up with a better overall decision. So this was a real problem, especially because it disqualifies people in the US from getting services. Овој проблем со Аспергеровиот синдром ги дисквалификува број на луѓе во Соединетите Американски држави да добијат услуги и не се согласува професорот со она постапка во DSM-5 кога наместо да се подобри постоечката дефиниција за Аспергеровиот синдром која што постоела и била конзистентна во рамки на еден центар, меѓутоа имало разлики во тоа како се толкува и како се применува во други. Наместо да се работи и да се подобри, таа едноставно била исфрлена, што сега представува проблем за како да добијат услуги огромен број на лица со Аспергер во Америка. Next slide. And in point of fact, there was a nice study done by Xiang. Liz?
I'm sorry, my wife should shut the dog up, but she's not inside. Chiang studied all the cases that had been published of Asperger's and autism, and she found significant differences in her meta-analyses. The cases with Asperger's had significantly higher verbal IQs than nonverbal IQs, not so the people with autism. And again, this was evidence for the validity of Asperger's if you looked at all the cases ever published. But this came about after the DSM-5 had been done. Во истражувањето на Чианг е исто така добиен еден резултат кој што уди во прилог на тоа дека Аспергер е посебна категорија и дека се разликува од аутизмот, со тоа што таа направила огромна метаанализа во сите од нејзини студии и забележала значајна разлика помеѓу вербалната и невербалната интелигенција кај Аспергеровиот синдром, што не била присутна кај децата, односно случаите со аутизам. Next slide, please. Age-related issues, also a complexity. There's a study by Susan White in 2011. She was teaching a large college freshman class psychology, hundreds of people. And she did a little study with these hundreds of people, these hundreds of students. She gave them 2 short screeners for autism. And she discovered a small number came up as positive for autism, but they had never had the label. Исто така проблематичен е наодот во истражувањето на White, професорката која што работела со студенти и употребила диагностички инструмент на околу 100 од нејзините студенти и дознала дека мал процент од нив се квалификувале за диагноза аутизам, иако никогаш не покажале таков проблем, значи немале таква диагноза во реалноста. And if I could just add one thing to this slide, the other thing it pointed to was that the DSM-5 did not work so well for adults. DSM-5 не функционирал толку добро за возрастни. Тоа е поентата затоа што ова биле возрастни студенти, не биле мали деца. Next slide, please. Okay. The other age-related issue returns to toddlers. Toddlers are apparently, according to several studies now published, underdiagnosed if they're higher functioning. And again, in the United States, if you're underdiagnosed, if you don't have a label, you don't get services. So this is a major problem. The first study was by Johnny Mattson, who pointed out that about 48% of toddlers with what seemed to be autism on follow-up did not get a diagnosis of autism by DSM-5. Следен проблем во однос на DSM-5 се препознавањето или диагностицирањето на деца тодлери. Во таа возраст 48% од диагноза, а подоцна се потврдило дека тие навистина имаат аутизам. Во однос на возраста, ова исто така е уште еден проблем за децата од помала возраст. And the next slide. Also gender issues. There's a growing awareness that girls may be underdiagnosed. They may have autistic features, but may be good at camouflaging them. And there clearly needs more work on this topic because we know there's a big gender difference in autism. And there's a whole body of work, some of which I've cited here, which does suggest that we may well be missing women with autism because they're better at camouflaging and the features are somewhat milder. Во однос на полот исто така се појавува еден од главните проблеми во диагностицирањето од овој помош на овие критериуми. Има голема разлика во однос на застапеноста или кај женскиот пол, меѓутоа се постои и огромен број на студии кои што покажуваат дека девојчињата се недоволно диагностицирани, односно дека симптомите кај нив се поблаги и дека тие имаат способност да ги камуфлираат своите карактеристики, така што ова е уште еден проблем во однос на диагностицирањето. And the next slide, please. Okay. So the other controversies, cultural issues. And I know that American culture is often dominant through television and some of the media, but in point of fact, there's good reason to suspect, even just within the United States, that the current criteria and some of the diagnostic instruments work less well for minority groups than they do for others.
One good example of this problem is a study done some years ago now, looking at rates of autism in the city of Los Angeles, California, where this Hollywood slide is coming from. The highest rates were seen in the wealthiest areas. The lowest rates were seen in the poorest areas, not very far away. This makes no sense, but what it speaks to is probably overdiagnosis in the more affluent community and underdiagnosis in the poorer community. Културолошки проблеми исто така се појавиле, така што критериумите за диагностицирање не соодветствуваат, не функционираат толку добро кај малцински групи. Тоа го илустрира многу добро овој пример во Лос Анџелес, Калифорнија, било спроведено истражување кое што покажало дека највисоки стапки на аутизам има кај најбогатите во најбогатата, најразвиената област, додека најмалите стапки на аутизам, најниските се забележани во најсиромашните области од Лос Анџелес, што нели е многу чудно и не одразува реалноста, туку едноставно го отсликува фактот на преголемо диагностицирање кај оние повлијателните и по економски моќните семејства. Next slide. And other controversies. Looking around the world, and Roy Grinker, who's cited here, has done a very nice book on this. There also seem to be issues using some of our current diagnostic approaches in other cultures, in some of the developing countries, for example. And this is a problem if we want to help these countries, as increasingly they're asking for help, come up with better ways of screening and finding autism to give children service. And this has become a rather major problem. Огромен проблем е и тоа што се покажало дека диагностичките пристапи во други, кои што се користат во други земји надвор од Америка, исто така треба да се прилагодат, бидејќи тие не ја рефлектираат културата во тие земји. Во земјите во развој е проблем да се изнајдат начини како подобро да се диагностицираат децата со аутизам. Next slide. And again, cultural issues continue. Even within the US, we see minority population issues. Black children are underdiagnosed. Hispanic children, there may be some overdiagnosis on some of the screening instruments. So this speaks to the fact that there are important cultural differences even within a country like the United States that has a very varied population. Во Соединетите американски држави, каде што постои хетерогена популација од различни малцинства, се појавуваат проблеми во однос на малцинските групи и од друга страна па и некои инструменти покажуваат дека даваат преголем број на позитивна диагноза во однос на аутистичниот спектар на нарушување. And yet one more problem, and I know it sounds like many problems, but there are more problems. The other problem is comorbidity. If you have autism, it only makes you more likely to have other things. For school-aged children, attention deficit disorder, anxiety problems. By adolescents, anxiety and depression. Having a problem like autism only increases your risk for having other problems. Then this complicates the whole package of diagnosis and assessment. Во однос на коморбидноста исто така се појавува проблем, иако изгледа дека има многу проблеми, но ова мора да се истакне дека имањето, односно добивањето на диагноза аутизам или аутистичен спектар на нарушување го прави детето поверојатно да биде диагностицирано и со други состојби, како на пример во школската возраст со АДХД или анксиозност, а во адолесценцијата со анксиозност и депресија, но и многу други состојби што многу го комплицира процесот на диагностицирање и самата диагноза. So in summary, there's clearly been much progress since the 1940s. Autism has been recognized. We know that treatments are effective. There's a growing body of research, both basic research and intervention research. Some of the challenges as we swim upstream, the boundary issues, Asperger's and autism, age and developmental issues, gender issues, cultural issues. We're very interested in searching right now for potential biomarkers, things that could be more biologically based that help us sort of say this child is at risk for autism. Again, we need to work with rather than against the complexity.
we need to recognize that this is a complicated topic. The problem with DSM-5 is it takes a very narrow view, and it does not really fully recognize the complexity of the range. We need to look at both research and service, and we have to have some good common sense. So this is going to be very important as we think about moving towards DSM 5.1. Како заклучок може да резимираме дека е направен навистина голем напредок од почетоците во 40-тите години во однос на препознавањето на аутизмот и аутистичниот спектар на нарушувања, важноста на третманите, има огромно тело на основни и истражувања за интервенции во третманот на аутизмот. Некои предизвици кои престојуваат се однесуваат на границите, односно да се најде средина помеѓу пошироките и потесните диагностички критериуми, односно границите за добивање диагноза, понатаму да се разграничи помеѓу Аспергер и аутизмот, дали е исто или различно, возраста и развојните фактори, полот исто така, веројатно е најголемиот недоволно истражена варијабла и секако културолошките прашања, потребата за подобри биомаркери кои што ќе го идентификуваат ризикот од добивање на аутистичен спектар на нарушување. Поентата е да се работи заедно наместо против комплексноста на аутизмот и да се балансира истражувањето и потребите за сервиси, односно за услуги кои што ги имаат овие лица, и ова се важните препораки кои што упатуваат на потреба од ново ревидирање на DSM-5 критериумите во DSM-5.1 верзија. Ова е тесно гледиште моменталното кое што не го препознава целосна комплексност на аутизмот. I think the next slide may be references. No. I want to close with this quote from an Albanian poet. Only with a leaf can one I talk of the forest. Ова е цитат од албански поет со кој што би сакал да го заврши вебинарот. Само со еден лист може, само со поседување на лист може да зборувам за шумата. And with that said, I think there may be some references. Thank you very much. Thank you, Professor. Thank you too, Professor Volkmar. It was a very, very interesting lecture. Here we in Macedonia don't have very frequently chance to have professors from Yale University, which is third on the ranking in US universities and 8th on the ranking list in the world universities. And I'm very honored to have you here, and also we in MSSA. Now I'm opening the session questions, remarks, and discussions. And I see my colleague and friend Paula Bartolomeus. Probably she will be interested to give some question to you and some remark. I hope that my students, my colleagues, younger colleagues, have more broader knowledge now about the classification of autism spectrum disorders and the newest things in the literature. And okay, for now, I think that I should give the floor to my dear colleague Paula Bartolomeus. Please ask your question or give your remarks. Paula Bartolomeus is from the Netherlands, from Riatat Foundation, and we will have her in May. On 10th of May, we have some troubles, Paula, with your internet connection. I don't hear you. I don't know what's the problem. Maybe if she could type out the question, you could repeat it. I will I'm very sorry, but probably you have some troubles with your internet connection, because here is okay with my computer, and also I can see Professor Volkmar and Ivana. Now it's better. Now you're live, but please turn on your microphone. Yes. Now it's okay.
a poor internet connection. I'm sorry. Yeah. I really enjoyed the lecture, Professor Volkmar. Thank you very much. Oh, thank you. It was very clear, and a lot has happened the last decades. How do you feel about transdiagnostic interventions for autism, since there are so many overlapping symptomatology? That's one question I have for you. Well, within the United States, and again, I can only speak for the United States. I know the situation differs around the world. The vast bulk of interventions are developed in public schools and implemented in public schools. And they are interventions not just for children with autism. There are some that are more specific to children with autism, and some that are much more widely applicable to children with a range of other problems. And I think it's good to have a mix of both. There are some excellent evidence-based treatments, so both model programs and interventions. And when I teach my special education teacher class at my master's class at Southern, I talk a lot about these interventions. So we have good interventions. We have children doing better. We have children going to college. That's a different talk. At Southern Connecticut State University, we have 40 children or young adults who identify as having autism ASD in college. Okay. So here in the Netherlands, we are more focusing on treatment of sensory modulation disorders. We are very interested in that, and teaching individuals with autism to integrate the sensory stimuli, because then they have a better stress tolerance and they can get more better learning conditions. So I think also the combination of several interventions is promising, and yes, I think it's a new trend. But thank you, I really enjoyed. Oh, good, thank you. Yes, thank you for Professor Volkmar and for the Macedonian population. Paula Bartolomeus is the founder of Reattach Foundation and also publisher of Journal for Reattach Therapy and Developmental Diversities. Now I can see here a question from one mother, Altmina Dimova Stoimenova, mother of child with autism. Professor, what kind of biomarkers should be taken into account? The first one and the second one in the chat. Let's go one by one. You can answer if you like, but sure. It was not a subject of your lecture, but you can answer if you like. But I mentioned it. And in fairness, there are now two things in the United States being looked at by the government. So this is by the government, by the Food and Drug Administration, as possible biomarkers. One is the response on EEG, electroencephalogram, to looking at faces. That looks like a pretty robust marker of who has autism and who doesn't, because there's a difference in terms of looking at faces. And that seems pretty, but it's being looked at right now. The other is an eye tracking measure, again, of looking at faces. Both of these would be quite doable. You could bring your child to a specialist's office or to a center, and within a few minutes, you could have done a fairly quick look if these pan out. I emphasize if these pan out, but there's at least two that are in the pipeline right now that are potential biomarkers. This is not genetics. This is what happens when the child is looking at faces. One is EEG, which has gotten much easier to do, and the other is eye tracking, which also has gotten much easier to do. Yeah, okay, thank you very much. Да. Во моментот во страна на американската влада од FDA, агенцијата за контрола на лекови и храна, се разгледуваат два најважни биомаркери. Првиот е одговор на електроенцефалограм при гледање на детето во лица. Значи, и вториот се однесува на мерење на движењето на очите, исто така при гледање на лица, бидејќи се забележани разлики во однос на и активноста на мозокот и во движењата на очите кога децата се изложени на лице како стимулус. Овие се уште нели во фаза на разгледување, не се потврдени. Ако се потврдат, ќе би можеле да станат официјални биомаркери за првичен иницијален скрининг, бидејќи со помош на технологијата стануваат се полесни и поизводливи.
Okay, thank you, Ivana. And now we are going on the second question from the mother, Alkmina, Madam Alkmina. Dimova Stoimenova, what kind of treatment would you suggest for ASD? Evidence-based treatment. Treatment that has been shown to work in multiple places in well-designed studies. We have a number of model treatments. If anyone is interested, I can send you the link to, there's a good website in English that talks about what evidence-based treatments are, and it lists the current evidence-based treatments, but those seem to be the most effective. Not everybody responds to every treatment. Some children do better with one or the other, but we're seeing now, even in several studies, range changes in response to good evidence-based treatments. Yes, thank you. Yeah, now you covered the one similar question from one of my postgraduate students, Gordana Blagoevska. She asked which methods are most frequently in US in the work with children with ASD, but you covered that question. And now the other one. Да го преведам само одговорот на претходното прашање. Ивана will translate your answer. Професорот препорачува третмани базирани на докази. Третмани кои што се покажале успешни на повеќе места каде што се применети и кои што се потврдени во поголем број на студии. Постојат повеќе различни листи на такви потврдени, односно мета-анализи за такви различни видови на терапија. Тој може да предложи една веб страна каде што на англиски јазик е дадена таква листа, меѓутоа треба да напомена дека секое дете различно реагира на различен третман, не секое би имал исти одговор или исти успех во третманот, но ако третманот е соодветно одбран и е ефикасен, веќе се забележуваат и се потврдени промени во мозокот на детето со аутизам после успешен третман. Another one question is from one of my postgraduate students, Nada Dupjačanec-Nikolska. Professor, you said that DSM-5 is more specified but less sensitive. Does this mean that DSM-5 is less effective for early detection of autism than DSM-4? Yes. Yes. Okay. Предпоставам дека разбравте одговорот. Да, значи Нада Дупјачанец добро го фатила, ја фатила поентата. Дали имаме други прашања? Искористете го бидејќи сега и кој знае кога повторно во Македонија. Професор Волкмар. Ivana? The question we have is what can be done for a boy with autism at 16, I guess in terms of therapy. Yeah. Oh. The question is not so clear, but Ivana probably is right. Some lady, Vesna Dodevska, asked the treatment about child with 16 years old. Some of the same treatments that work for school-age children work for adolescents. We also have a growing number of treatments, for example, cognitive behavior therapy that has been modified for children with autism. We also have, depending on what the problem is, some medications that may be helpful, but we do have some things, social skills interventions. So there are a range of things that can be used for adolescents depending on what the problems are. Во зависност од тоа каков е конкретно проблемот, може да се преземат да се дадат различни видови на третмани. Некои се исти како и за децата од школска возраст, во некои случаи може да се примени когнитивно-бихевиорална терапија прилагодена за аутизам, а во зависност од проблемот нели постојат и одредени медикаменти кои што може да бидат од корист и обука за социјални вештини и така натаму. Maybe two more questions? Yeah, two more. Also, another one question from Gordana Blagoevska. What is your opinion about Denver methods about early intervention? They're good. They're evidence-based. It's now called the Early Start Sally Rogers model.
It's a developmentally oriented program. It's a good model treatment. Ова е модел кој што е развојно ориентиран, значи не е класичен бихевиорален третман, тој се нарекува сега ран почеток, метод на ран почеток и е базиран на докази и е ефикасен. One more question, уште едно прашање, повелете. Алтмина Димова, Стојменова, thank you, Professor. I would kindly ask you to send us the list of evidence-based treatment, model treatment. I will be happy to do that. It's on our website. It's a website. Yeah, website. She asked for the link, probably. I'll do it. I think so, yeah. Okay, you will send to me and I will share on our social media. Now, probably you are tired, and now Ivana wants to say. We should give if you allow me, yeah, Ivana. Only briefly. We have some interference. I would like to ask you what. Sorry, people are talking. Мога да запитате ги вашите микрофони затоа што не можеме да слушаме. Здраво. Silence, everybody. Добро. Добро. Okay, thank you. I'm sorry about that. I removed her. I removed one lady. Okay, sorry. I was saying, what if you can give one advice to young researchers in Macedonia, what would this be? Maybe in terms of relevant or recent promising new research directions or methods or something in this sense. It's interesting. I think there's clearly a lot of interest, and I mentioned some of these controversial areas in terms of cultural, gender, and other kinds of issues. Asperger's, the high functioning, the low functioning, the younger children. In addition, the whole search for the biological markers and ways to look at effective treatments. I think that's important. And looking at the range of methods for screening and other kinds of things. We have discovered in the United States, we screen for autism in 18 and 24 months. Some of the large studies, for example, from Norway, have shown the screening doesn't work very well. And so there's controversy right now, should we use screening or not use screening? So those kinds of issues are very important because, you know, intervention is expensive and we want to give intervention to the children who need it and can utilize it. So I think questions like that will be very important as time goes on, especially in countries that are developing infrastructure for both research and treatment. Thank you. Thank you. Thank you so much for your help. Yeah, thank you. Now we should close the webinar, and I would like to say a few words. First of all, I would like to thank you really, Professor Volkmar, for your time and for your kindness, because from my first email, you said that you agreed to be our guest of Macedonian Scientific Society for Autism. Then I would like to thank my master, my former master student, now Master of Science, Ivana Vasilevska-Petrovska, for her excellent translation from English to Macedonian and vice versa. To my colleague Paula Bartolomeus from Netherlands, who spent her time with us. Also to my younger colleagues Vesna Filipovska and Andrea Ivanovska, who were behind the scene with this Zoom. And also to all of you participants who take opportunity to listen our guest from United States. I hope that our collaboration will continue in the future. Professor Volkmar, yours and mine, together with my colleagues, and also we'll continue to send some papers in the future. We have already published 2 papers in Journal of Autism and Developmental Disorders, where you are editor-in-chief, and which is one of the most impact factor journals in the field of autism in the world. And I'm very glad for that, and I'm very thankful. And
I want to wish you good luck and to stay healthy and safe, and probably next time, next year, or I don't know where, to see physically on some European or World Autism Congress. I hope so. Somewhere in the world or in the Europe. Thank you for your time. We spent. Thank you very much. Good luck, everyone. Yeah, almost 100 minutes together, and I think it's enough for today. And we will see with other colleagues next Monday, where we have next guest. It is already announced on our social media, and you will get the links for the next US speaker, Professor Manuel Casanova. He's good. Yes. Yeah. He is also a friend of mine, and I hope that he will be very good. Your lecture was very, very interesting, and I hope that our colleagues and students and parents learn a lot from your lecture. Okay, bye-bye, and have a good afternoon in US and good evening in Europe. Okay. Тоа беше се на македонски. Сега за гостите наши, македонци, ви благодариме на вниманието. Значи, професорот Казанова, уште еднаш да се извиниме, не знам зошто линкот што ви го прати секретарката не можевте на почетокот да го отворите, и може би затоа и немаше толку учесници колку што беа пријавени, 100 и над 100 имаше, но имаше доста што не следеа преку YouTube и секако веројатно и преку Facebook. На YouTube во еден момент видов околу 18, може би бројката беше и поголема, но сеедно оваа презентација ќе остане на YouTube, ќе остане на нашиот YouTube канал. Веќе има околу 90 на пријавени учесници, ние можеме до 93-4 да прифатиме, бидејќи мораме да чуваме места и за нас, и за предавачите, и за некој спешал гест, како што беше господјата, односно мојата драга колешка Паула Бартоломеус. Имаше тука и некое прашање за Sunrise, но може би забележавте дека професорот веќе кажа уште 2 прашања и не сакав да го замарам, бидејќи навистина тоа не беше негова тема. Sunrise програмата е комерцијална програма и ви кажа се што е evidence-based, тој го поддржува како и јас. Би може јас да ве поканам на вебинарот кој што не го организира МНЗА, туку кај што сум јас предавач, тоа е Македонската медицинска асоциација, тоа ќе биде предавање на менето за студентите од медицински факултет, што еден студент од медицина треба да знае за аутизмот. За многу од моите магистранти и магистри, тоа е скоро 99,9% ќе бидат познати, но за студентите од медицина кои што немале прилика да слушаат, и за нашите студенти кои што немале прилика да слушаат за аутизам, што не биле постдипломци на насоката, јас ве поканувам во четврток во 6 часот. Zoom линк во моментот немам ни јас, но ќе биде на сајтот на ММСА, тоа е Македонската медицинска асоциација, споделена линкот таму, и ќе биде во живо веројатно на нивната Facebook страница, така да ако не знам колку веројатно они имаат таму голем интерес, го поделиле на 100 луѓе. Дури јас го немам се уште добиено Zoom линкот, ќе прашам дали има слободни места, ако има кој се интересира, можам да му го дадам, но денеска моравме да го споделиме заради тоа што не функционираше линкот кој што ви беше испратен во саботата. Не знам навистина што се случи со тоа, но мислам дека вие успеавте да се снајдете околу 50 од вас, да не следите. Ете тоа, Ивана, ако има нешто да дополни во однос на проектот, или се уште нема да го кажеме тоа? Рано е. Од среда натаму. Може да го оставиме. Среда, четврток, да. Од среда ќе објавиме уште новини, да не биде премногу информации. Навистина беше предавањето интересно и вие со Андреа одлично се снајдовте. Андреа одлично извади keynotes, значи од секој слайд, така што комплетна слика мислам дека добија нашите учесници, дури оние кои што не разбираат англиски воопшто. Ивана, вие добивте и пофалба од една родителка која што има не Сара, не, ова е господјата Викторија се вика Карамфилова, таа е преведувач по англиски, има завршено англиски. За тоа посебно ми значи. Англиски јазик, да. Ете, тоа е
ве поздравуваме и ќе продолжиме со вебинари. Морам да нагласам бесплатни вебинари, за разлика од другите кои што ви наплаќаат. Ние се уште се обидуваме да донесеме врвни гости, а ви кажав професорот Волкмар околу 65.000 пати цитиран, а тоа ретко може да го најдете. Во Македонија ниту еден нема професор, ниту академик што е толку многу цитиран, така што мислам дека ви е јасно колку имавме и кој ни одвои 100 минути за без пари. Значи ова се буквално вебинари во кои што сите ние од МНЗА и гостите учествуваме со нула приходи. Значи, чисто волја, љубов кон науката, љубов кон аутизмот, сакаме да споделиме знаење, да споделиме нашето време. Не знам дали другите ќе бидат преведувани, ќе видиме. Еве, можеби господјата Карамфилова, ако не следи, следниот со професорот Мануел Казанова, ако сака таа. Значи, јас и Ивана не би ја задолжувал повеќе да преведува, за овој се договоривме и она сама изрази желба, но за следните не сум баш сигурен дека сите 6 ќе можеме да ги покриеме со ваков симултан превод, но можам да ви ветам keynotes во четот или во subtitles, како што одеше на крај. Драг професор, извинете што ќе ве прекинам само за момент, бидејќи ме спомнавте, Ова е господјата Викторија Карамфилова. Јас сум Викторија, да, Гласот ве познав, да. Јас сум сепак преведувач од француски, италијански на македонски јазик, знам англиски, можам да ви помогнам само околу, како да кажам, финесите, дотерувањето, нема проблем, дотерувањето на македонски јазик, бидејќи малце тоа фали, ама ова вака само од професионален аспект. Ништо друго. Тогаш јас се извинувам. Јас грешив, јас мислев дека имате англиски, ама ете, знам дека имате филолошки завршено. Зборувам јас и англиски без проблеми, све разбирам, меѓутоа не сум професионалец, да. Така. Јас, бидејќи веќе се вклучив во расправата, многу ви благодарам што се потрудивте да ни го возможите ова. Само тоа сака да ве кажам и благодарам на Ивана за трудот многу. Нема проблем, да. Значи, ние професионалци, друга е нашата област, посебно мојата, сам се за себе зборувам, но мислам дека колку толку им овозможив на оние што помалку разбираат да го следат. Одлично беше, ви благодарам многу. Да не ве задржувам повеќе. Пријатна вечер. Нема проблем, ние тука полека некои се исклучи, ама се уште имаме 41 учесник. Значи, тоа е тоа, да уште еднаш на македонски да се заблагодариме, нема што повеќе да кажуваме, беше таа презентација, има некои комплименти на наша адреса, на МНЗА, ние ќе продолжиме. Значи, малку подигаме лествичката, за разлика од другите, носиме навистина светски гости. Ако не ми верувате, чукајте на Google, ќе видите кој е професорот Волкмар. Има 2 тома напишано за аутизам и первазивни развојни нарушувања, кои што моите постдипломци добро ги знаат. Така да, еве, јас се обидувам дури да одговорам ова пред да го прекинеме на тие што пред да го прекинеме стримингот. На Сара само уште да и се заблагодарам, бидејќи она коментираше на крај. Ете, тоа е тоа. За 7 дена во истото време, во 18 часот, чекаме да ни ја пратат презентацијата, да видиме дали ќе има некој друг што би се нафатил од нашите членови млади. Вака симултано, напорна е работата, тоа може само магистар Василевска Петровска да го потврди дека е доста напорно, она се подготвуваше неколку денови, а материјалното нема никаква корист, сите имаме, да кажем, духовна корист. Еве, исполнети сме што имавме тако висок гостини, што вие тука не следевте и што еве давате некои од вас комплименти, тоа ни е нас доволно. Еве и колешката Гордана Мирчевска од медицински факултет, ви благодариме и вас на комплиментите, знаејќи го вашиот труд во една друга област, но знам дека и аутизмот ве интересира, бидејќи го работевме она за ФЕЦЕС, проектот за кандида и за хелминти, кој што се уште, значи, може уште неколку родители, доколку има, да дадат бесплатно. Значи, навистина и вас сум ви благодарен што еве успеавте дел од вашето слободно време да се вклучите и да го следите, и за она што вашиот институт за микробиологија со паразитологија со МНЗА во последните 2-3 години го соработува, значи бесплатни примероци на ФЕЦЕС на деца со аутизам, каде што се испитува кандида албиканс и хелминти. И еве студентите, студентка една од прва година, вебинарот беше одличен, секоја чест, благодариме.
Кажете им на студентите што пропуштиле другите од прва година, бидејќи не видов друг од прва година според имијата ги разгледав тука кој се е присутен, од прва освен вас не видов. Океј, ајде одиме да одмориме малку, утре имам предавање со студентите, Ивана исто така со своите ученици во поуиднина. Исто така Андреја треба да спрема за утре нешто, Весна исто така. Ви благодариме, ќе видите некои слики сега, што во позадина ги работеа нашите помлади колешки, секретарката на МНЗА и секретарката на ЈРТД списанието. Ете, окей. Сега можеме да направиме лив. Многу здравје до следниот понеделник и се гледаме. Пријатно. Поздрав за сите. Чао. Пријатно. Пријатно.